Meron tayong bagong project dito na TMX Honda 155. Bali, ang pinapagawa ng client natin dito is spray natin yung ang kanyang chassis, yung kanyang makina, pati yung kanyang gas tank, tsaka mga side cover. So, yung the rest doon is siya nang bahala. Bali, isama na natin itong swing arm at tsaka yung kanyang mga braces dito. Siyempre, bali, yung unang gagawin natin dito is babaklasin natin to isa-isa. So, iiwalay natin yung makina sa chassis, yung kanyang gas tank, side cover. So, halos lahat, pati mga gulong, lahat yan, babaklasin natin yan isa-isa. It sound right, boys. It sound right, boys. Yun nga pala mga materialis na ginamit ko dito is urethane automotive paint, mga paps. So, magmula sa anti-corrosion, spray filler, base coat, hanggang sa top coat, pati yung kanyang thinner, halos lahat yan is urethane paint ang ginamit ko. At kapag ka sinabing urethane paint, is yun yung tinatawag na paint na merong mga catalyst o yung may kasamang hardener para ma-activate yung kanyang mga pintura, mga paps. Yung ginamit ko naman pang base coat dito sa kanyang makina, mga paps, yun yung tinatawag na metallic course. Hindi ito basta-basta kulay silver lang, ha. Ito yung may mga metallic. Kaya nga meron siyang metallic course na tinatawag. It sound right, boys. It sound right, boys.
sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy.